Ngare ustan Nyota banna fazi nyanga tiosi mbarambo vero mulamu soso banoli karibu majeni kenyanga inokurle timbeka tiosi chiluya ni mekaunti ya Kakamega Trans Nzoia Bungoma Ega Busia halande timbeka tindo kupeno kunyolanga ama kuba kakulombere okurla timbeka tieneta nuanza nende kaunti ya Kakamega ave miri nomba bakolive inganga kurla mushikunshe malaba nomba Kakamega nafumbo Behungane nendo kwinya falala vavo balachiranga nomba balarusianga bemirira kufusoko bulinyanga balverisi nafasi yokole kazi shikira amakuba malaka nyiruko khorkhana ubutamanu alali omwimiri ubernenda nafasi yokukalukasi amakuba kenako nibalaka nibachakula omwimiri witso kubana yongosianga eshiribulaka bweshirugumugai Venosi yambu obulaka bweno bakharusi khabe mirri batarukula inyanga ino nibaraho omwimiri uba manyira bari ba mwamine alali baada umutabudite khande betso khumurusiaho nibakhaba owundi makhuba kenako venosi yambu kabar balenda le baryo abe mirri balla banenda nafasi yokhbakhorre kazi buleita khura makhuba amakali kabe mirike benaba berenako kwa sababu imesimama na bota president wetu anajaribu uwezo wake kutekeleza nchi ya Kenya kwa sababu tulikuwa tumefika ndani ya shimo, lakini anajaribu kwa hivyo sisi kama wachungaji tunamuombea. Tunajua kwamba muda kidogo Kenya itakuwa imerudi jinsi ilivyo, kwa sababu tunaona sasa hii tuko na chakula kama mwenzangu amesema kuhusu tawa. Watu wengi kama sisi bota tumejaribu kupata tawa lakini tunang'ang'ana, lakini tawa imekuwa shida. Ukienda kwa boti upate tawa. Sasa ufisadi ni nyingi. Imagine mtu wa miaka 80 anaenda kulala karibu na boti, na mtu wa miaka kama 25 anapita kwa msiere kama huyo, kwa sababu hako na pesa anajiwezea kununua ile manager ambaye anasimamia boti kama Butati nalalamika Tande. Hiyo iko na ufisadi nyingi. Watu kama eneo la Malava tumejaribu tupate tawa hapo. Kwa hivyo tutashukuru serikali kuleta tawa kuweka kwa boti. Serikali haina makosa, lakini wenye wanasimamia waangalie ufisadi. Mtoke kama sisi boda tupate, na hata wamama wa miaka fulani wapate, alafu chakula ipatikane, kwa sababu saa hii tungali tunanunua mahindi korokoro 80. Kama ingekuwa hiyo zamani tungekuwa saa 200. Otherwise nashukuru serikali, president wetu pamoja na viongozi wote, tunawaombea amani patikane kwa Kenya, awe na mipango mizuri. Kufika 2025 Kenya itakuwa imebadilika. Mafuta saa hii tunaona anataramusha, hata sisi boda tunaanza kujisikia kidogo. Tena kitu yenye alitusaidia watu wenye walikuwa tunatuhusia pikipiki. Ulikuwa naenda hapo nachukua pikipiki wanalipa na paki shilingi kama 1500, umelipa 225. Ni kama ulichukuliwa kwa 10 total inakuwa 230,000. Unalipa unafikisha 1225, inapaki shilingi 1500, alafu wanakuja wanakunyang'anya. Lakini president wetu aliingia ndani, sasa tunaona tuko sawa. Asanteni sana. Jina naitwa Sauti. Kwa majina naitwa Chitunga Msebe, chairman ya sub county ya Malava. Leo nashukuru sana wanachama wangu wa Mkai Shuruku wote kwa kuweza kuitikia mwito ambao tumeweza kutana nao leo na kuweka kiongozi mpya ambaye ni Isaiah Sasaka ambaye amechakuliwa leo akamshinda Kate Mutoko. Kwa hivyo mimi nataka tu kuwahimiza viongozi wangu wa Mkai Shuruku ya kwamba hii sehemu yetu ya potapota sio sehemu ya mchezo, ni sehemu ambayo hata serikali inaijua. Kwa hivyo nawahimiza tu ya kwamba wakati tumechagua kiongozi, isiwe kesho kutwa tunakataa hiyo kiongozi, tunamtupa, tunaleta mwingine. Hiyo sio kuleta maendeleo. Nataka hii iwe mfano mzuri ambao chairman huyu anaenda kutumu kwa miaka. Security ni swala ambalo nyeti sana, linasumbua haswa sisi wana bodaboda. Kuna wale vijana wahalifu wanatumia majina yetu. Kuanzia leo nataka niseme hivi, nataka tuende stage by stage, tupate list ya members, tujue huyu member ni wa wapi. Tukimuona tunatambua kwamba ni member wa sehemu fulani.
ili akuja jambo likishapatikana kama la insecurity, tunaanza na chairman wa stage. Kama anamjua ni sawa, kama hamjui tuna forward hiyo jina mbele. Tena kuna wale vijana baadhi yao wanachukua pikipiki masaa ya mchana iko na number plate, masaa ya jioni hazina number plate. Nataka tushughulikie lile jambo kwamba tujue na, kama uko na pikipiki iko na number plate, na kama hakuna at least kuna onyesho ambalo wanachapisha na wanaweka pale itembee kama inajulikana. Na tukipata ile pikipiki haina number plate, sasa tukijaribu kuwasiliana na wewe tuone kama hatuelewani, basi sheria itachukua mkondo wake. Lea Hasandi uli chief officer we mkaunti ya Kakamega. Lea Hasandi uli chief officer mkaunti ya Kakamega yenosi yambo serikali ya kaunti ya Kakamega ivere tayari kuhakikisha mbo abamenyi ba Kakamega balinyola ngo buhonyi bwa kutosha nomba maendeleo ka kutosha ka okurla mkaunti yeneyo ni enosia lunyuma ni nalakana dengangara ino omwimiri mweno enosi yambo Ekaunti nomba gavana Kakamega urero warawe mikakati cho kuhakikisha mbo amenye bosu kurula Kakamega yebukwe nafumbo ya karine ndetimbeka tiosi baranyolanga nomba baranyolanga maendeleo kakutosha shikira bamucha kula hola maendeleo ino ni nyahande abantu bosu kusta karibu nenda gavana Kakamega habanyole aman obunulu okurula gavana mwenoyo. Malava tuko na barabara ambayo gavana amezindua juzi. Tumekuwa na miradi ya maji ambayo gavana anaendelea kutupatia. Tumeona hata Malava haijawache nyuma, hata ikija mambo ya bursaries bado Malava ina benefit. Kwa idara yangu niko na mambo ambayo nafanya na shughulikia. Tuko na mradi wa grants ule wa kupatia wamama pesa. Na hizo grants tumefanya vetting, tumemaliza. Hivi karibuni tutapatia wamama zile vyama pesa wakaweze kujimudu nazo. Hizi pesa ningependa kusema kwamba si pesa ya loan, ni ile pesa tunapatia wamama ili wakaweke kwa miradi yao wakaweze kujiendeleza katika maisha. Na ningependa kurudisha mkono wa asante sana kwa gavana wetu kwa sababu amekumbuka wamama. Na si wamama pekee yao amekumbuka, pia ndani ile tuna percentage ya youth. Pale ndani kuna percentage ya people with disabilities. Kwa hivyo wote pale tutaungana na tutafaidika na hizi grants. Na hawa media pia wameniomba kwamba wanaweza pia wakanufaika na hizi grants. Nimewaambia wanaweza wajiunge kama chama, wafanye registration, alafu in the next financial year we shall consider them as one of the beneficiaries. Tuko na miradi ya kujenga nyumba, tunajengea wale wasiojiweza nyumba ambayo tunaendelea kujenga katika kila ward. Tunajua kwamba gavana wetu amesimama na watu wasiojiweza katika jamii, na kila ward huwa tunajenga nyumba 6. Nukula khana nenda kena kombonge wa Malava malu injendi enosi yambo sasa ya sub-county ya Malava ivere mahono malei olunyuma lokuposia muswada nendo muswada kwenoko khubura kukabla sub-county yeneyo khuba sub-county ziviri omwimiri mwenoni enosia nende avemiri nomba avebuli besukuli enosi yambo abantu babola barisali nende nafasi nomba sali nende obunyali bwokhubusia amakhuba manulu musikwenyi shino tawe alali ubere nende obuweso bwokhwakikisha mbu nomba eshikwinyi Malava shinyorere obwongosi bula bulayi bwitsa okhonya abamenyi be Malava. Langa bana balekea bana bona ngabo malulu oshikole kabo kubi olwati na bolendi Malava na ingali lakini Malava ina bakabona mukubende sub-county zibiri sub-county jana zibiri yani kube kwa kula balimu kwa mara mbili ndio kula bali 19 kwa bana balimu 38 kwa 19 kandi yeye ni kwa bana 19 bana bajaka malu katre malu beile ofu kwa boss kufupe na bana jana kwa ndio baleka abashi hata kwa mama saka ya makali kemale shirikuye Mwasinyar maluwa hukata, mani muntu mukari kwa mwasinyar maluwa hukata za kuna sababu kaunti ile. Yani Amerika madenya muntu tuse mubani. Ndi jesna mchipa kwata.
Leya umuchipa bulanga. Sabu kaunti ya bola ngari maluwa kana kile tanga tawe. Sabu kaunti ilia imarlo kujora kana ibalanga kabar Kabaras East na Kabaras West. Sasa East yefu ibera no manguru ino East ino chesero ino nenda hano uto kole timuche ino tena mleo ene East. Alafu sakandi kwa nyola kandi eyindi mwale balanga kabar West South Kabaras mkaishiruku no West Kabaras. Kuna mkolaba na polisi kana ukulenge polisi marambi kiji na pamba na njeshi ko ba de siasa bano bo ulisenje sana tawe pesa ndungu ku polio kaza adumu ngela kesina sina inga na honne ta kina inga na ngenge ne malishe manyesha na hona wairo mshiro wero mungu mwana mkoko wasikire buli ne wamu yira wamu lera shina munzu no mungaje ne girwanya ari ho yokulo kulo chiko kolanga munzu mazao na ikakwama hivyo. When it comes to recruitment of teachers, police officers, KDF, name them, prisons, kama umepeana slot tuseme slot 12, you can imagine Malaba has about 7 wards. Wakipeana 12, you can see vile inakuwa. Hata wakichukua hawa watu mwezi you cannot feel it. Whereas in Lugari, because there are 2 sub-counties, wanapochukua 12, in Lugari inakuwa 24. Lumakanda district, Matete district or sub-counties. Sasa Malava nayo pia sasa tumeigawa into 2 sub-counties. Na sub-counties ningependa kuambia nyinyi wanafunzi, kwa maana nyinyi wanafunzi watu ambao sasa mtakana mfundishe baadaye. Sub-counties maana yake sio kura, sio tukupiga kura. Sasa mtu asikuja akafanya ati mheshimiwa amegawa hii sasa ametoka. Hapana. Hiyo ni kwa ajili ya kupata mambo ya maendeleo. Sasa tukiwa na selection ya walimu kama ni 12 per sub-county, sasa Malava itakuwa inapata marambi. Mwimiri mweno khandi irewe no siambo uvere tayari kusingire kura khandi omwaka kuiza kwa 2027 kama mbunge wa Malava ino abantu balabola ngambo sali nomba sala singire kura tao yo ubunge tao singire ubugavana balenyanga okwinona amarwika abantu beweneyo bandu balolanga obunulu obongozi buwe 13 akanifungulia njia nikapata. Kuna watu wanasema, nasikia tu watu wengine mahali penyewe wanasema ati mheshimiwa sasa amewacha hii ameenda kwa ugavana ama sio ameenda deputy governor. Ningependa kuwaambia hakuna siku hata mimi mwenyewe malaika amenikukia kwa kichwa yangu kuniambia ati niwache ubunge niende tafuta kura nyingine. Hata tuseme tu ile ndoto ya kulala ulale. Ile ndoto inakuanga ya uongo. Sijawahi kupata hiyo hata kwa usingizi ile ya uongo kuniambia sasa hii uacha unaenda kupita ugavana, sijawahi. Kwa hivyo mimi siende mahali popote. Mimi Mungu akinijalia, Mungu atulinde tufika 2027. Na hii kazi mimi nifanye. Mimi ningali kwa hii kiti naitwa MP. Hii mambo ya ugavana hii. Hata mheshimiwa Soita alifanya kazi nzuri sana. Watu wakamwambia enda ugavana wewe umetosha, uko na miaka terms 3 umetosha, wewe umekuwa minister umetosha. Alipoenda kweli mheshimiwa Soita akupita. Sasa mimi sio kondoo ambaye kondoo anaona kondoo imeanguka kwa maji ile ilikuwa mbele, alafu ingine inafuata inaanguka kwa maji. Mimi siwezi fanya namna hiyo. Mimi ningali hapa tutafanya kazi pamoja na ningependa kuambia. Ona vile umenipatia nafasi muhula wa 3. Ona vile maneno yanafanyika. Sasa nikifanya maneno iishe, ifika hapo mali itafika. Tena uniongeze muhula mwingine wa muhula wa 4. Ndio mambo itakuja kuongezeka kabisa kwa maendeleo ya Malava. Kwa hivyo shama endeleo shibalanga mbutuishi companion shinyire abeho alanenda valina kuyunga mshama shenesho habanyole ubukhonyi mulalo abania hanyolo butinyu nivenosia masika lunyuma lwokhonya efindi finyishi fene erimelisa ndoku lyomulambo efyakhulya ing'ombe okusinza nende findi
venosi yambu vavere tayari khonyo mundu yesu ula bamushama shenesho shichirano khafirwa awundi sonyelo khuvana nde tsilingi tsyo khonyo vule itawe venosi yambu nomba venyira vandu okutinyirira mushama shenesho shichira shizo khuba okolea avuleka balaba nende butinyu bweno nibongoso nende Patrick Munyalo venyira khandi avandu bali nenda maisha matinyu okhabe njira yo kuinjira mushama shenesho khabanyolo bukhonyi wale ambao hawajajiunga na wamepata ujumbe ama hawachapata ujumbe, tunazidi kueneza ujumbe. Kila mtu ambaye anajisikia kwamba kuna jambo nzuri katika Tuishi Company ajiunge nasi, tutembee nasi, atakuwa katika mikono salama. Anapata tatizo la magonjwa ama msiba, ako salama kabisa. Kitengo kingine sio lazima ujiunge nacho, lakini ukiona umuhimu wa kujiunga nacho ni sawa. Kuna kitengo kinaitwa loans and savings. Ukishakuwa member, unaanza kufanya savings kidogo. Ukisave kwa miezi 6, tunaangalia umesave pesa kiwango gani. Ile pesa kiwango umesave, umewekesha nazi, tutakupatia mara 3. Kwa mfano, umewekeza shilingi 15,000, unapatiwa shilingi 15,000 kama mkopo wa riba ya chini sana. Kuna aina mbili za mkopo. Mkopo kwanza unaitwa emergency loan, kuanzia shilingi 1 hadi 1,100, unarudisha kwa muda wa miezi 6. Interest rate yake ni 5%. Kuna loan ya pili ambayo inaitwa development loan, kuanzia shilingi 100,000 hadi milioni 1, unarekesha kwa muda hadi miaka 5. Hadi miaka 5. Interest rate yake ni 1%. Ni kama umepewa bure. 1% ni pesa kidogo sana. Asante bwana mtangazaji. Tuishi Company nimeokoa sana watu wetu wa nyumbani huku, aswa sana watu wa chini. Inasaidia sana maskini kwenye hawajiwezi. Kwa sasa mahali penye tuko kwa sasa tumekuja kumzika mama ambaye amesaidiwa na Tuishi Company. Tunaambia watu wajiunge na Tuishi Company, aswa sana watu wa chini, itawasaidia kabisa kwa sababu inainua mtu mwenye hana chochote mpaka anapata kuna chochote na vitu. Balance men and women. Sisi tunachukua kila aina ya mtu. Tuna register mwenye ako tayari, kama ni mama ama ni baba, hatuchagui. Kwa sababu si chama ya kuchagua, ni chama imekuja insurance, inasaidia both sides. Hii kujiunga kwa Tuishi Company si lazima ukuwe na bibi ama ukuwe umeoa, kuwa na familia, hapana. Tuishi Company pia inajali maslahi ya vijana. Kwa nini inajali maslahi ya vijana? Kwa sababu kijana kujiunga kwa Tuishi Company shilingi 200 peke yake. Na wewe peke yako utakuwa ukilipia shilingi 300, ambayo 200 inagharamia matibabu yako na 100 inasimamia in case fani panda matanga. Na kwa vijana Tuishi Company inasaidia vijana upande wa matibabu, na pia inasaidia, inapunguza mzigo bali kijana kwenda kwa mzazi kumgharamia matibabu. Tuishi Company inafanya inamsimamia. Na kujiunga Tuishi Company sisi kama vijana si lazima ukuwe na kazi. Unaweza kuwa maybe una kazi. Kuna ile malipo ya mdogo pole kulipia kadi. Kwa sababu ukipata shilingi 50 unatuma 120, 10, ndio nasema kwamba inajali vijana. Kama pia uko na kazi itakusaidia, kwa sababu Tuishi Company iko kwa ajili ya tunataka sifani tembee pamoja. Abamenyi allanenda bakhole inganga khurula mushikwenyi shechimoroni emalava mukaundi Kakamega. Sasa balanyola obunundu bwene okhuburira khu busafiri bwetsimbeka tsenezo khusafirisha findu allanenda bamama benyanga okhwibula khutsia mutsiwosibito. Sasa maisha kaba kabere rahisi lonyuma doa MCA webuleka bwenobo okhumba khataracha yokhumenya muluono yiza okhubakhonyo khurula lubeka nendo lubeka okusafira nendo khutsibuleka bwenobo yoburisiko lya uli MCA webuleka bwenobo inosiyembo uberete yaro khonya bimenye bewe ne mwinjira rahisi alali abimenye be nabo Kenya khanda basinjira ne khanyale okubakhonya mwinjira irindei kano ngoko MCA mwena abere nako. Mimi naitwa Kerishom Kisambo Mlanda, ni mkazi wa Kimoroni area.
Mimi ndio mmoja ambayo ninaunga mkono Mheshimiwa MCA Bwana Geoffrey Sikolia kwa mradi ambao ametuletea hapa. Tuko na furaha kubwa sana kupata daraja hapa shuleni. Sababu hii barabara inapitisha walimu wengi. Walimu wengi wanaishi sokoni na wanafanya kazi hapa kwa shule. Wakipita kwa msituni sana wanajua ni wasiwasi. Kwa sababu wengine wanaamuka usiku saa 11, tunataka Chimoroni iendelee. Na ikiendelea ni wewe unaendelea. Kisiasa ungali kijana, hujui mahali unaenda kesho, hautakwama hapo kwa MCA, utaendelea. Imesumbua miaka mingi. Hii daraja watu wameumia hapa zaidi wa watu wengine. Umefunjika, hata mwingine juzi alifunjika mkongo angali kwa hospitali. Umefanya vizuri kumbuka sisi. Hii daraja inapitisha watu wengi. Watu wanatoka hata kwa mlima huko wanapita ukienda Mala. Hii daraja wanafunzi wako hapa wengi sana wenye wanatoka huko kwa mlima, wenye wanatoka Mache, wanatoka paka hata karibu kwa Wanandu huko wanapita kwa hii njia. Wenye umefanya tu vizuri mheshimiwa. Lia huko ng'ambo kuna miwa. Sasa hii miwa tunapepanga tu kwa mapeka, tukivuka hapa tukileta huko ndio tinga zinachukua. Sasa wakulima hao watakuwa wanafanya aje? Hii daraja itasuluhisha watu wa huko ng'ambo, wamama wakikuja ukitoka huko kwenda hospitali Malava kwa vile imekuwa mbali sana, ama Kimang'eti ama Malichi huko. Lazima tushukisha hapa tupepe mama hata kama anataka kusaa. Tupitisha hapo polepole. Tuweke kwa pikipiki ndio afika kule Malichi ama kule Kimang'eti. Kwa vile tuchakuwa hapa na hospitali. Sasa hii daraja itatusaidia sana. Ya kuongozi wa daraja. Kaji wa Chimoroni kwa muda nimekuwa kwa ofisi. Hii shule yetu ya Chimoroni Secondary nimeleta hapo maji, wametrill maji. Sio ni maendeleo? Tembea kwa njia ukitafuta maji. Tulikuja hapa tukasikia mtu amevunjikia kwa hii daraja. Tukakuja tukafanya first aid. Tukaunda daraja ya makoko. Lakini mimi kama kiongozi nikaona mambo ya makoko ilikuwa ile ya enzi ya kitambo. Mimi ni kiongozi niko kwa ofisi tena nianze kuweka makoko kweli? Hapana. Yeye ilikuwa ikaleta kokoto, ikaleta mawe na saizi mnaona fundi wako wanaendelea na ujenzi wa daraja. Lakini ni mwanzo. Watu wa kutoka hapa wakitoka huku area hii ya hapa Sokomoko wakienda Chimoroni kwa soko hawatasunguka kule. Sasa mtaweza kupita hapa mkipeleka bidhaa zenu sokoni. Hiyo maneno yenye mmesema watoto wanafunzi wakitoka kule Mache, wakitoka kule Chimoroni huko milimani, wakienda Chimoroni primary, sasa watakuwa na njia rahisi wakipitia hapa wakienda wapi? Shuleni. Niko na mradi wa kupeleka vijana. Kama wewe uko na umemaliza class 8 ama umemaliza form 4 na uko na stakabadhi, yaani uko na certificate either class 8 or 4, hata ukiwa graduate. Ukishamaliza shule unapata kazi kweli? Si lazima utafute mbinu. Kupitia urafiki yangu napeleka vijana kule Mombasa. Kama kuna yule anajisikia, si ati wewe unajisikia. Kwa vile ukienda kule wanakutrain kushona na ile mashini kubwa zile. Mambo na shirika la EPZ. Ukisha trainiwa wanaanza kulipa mshahara. Unatrainiwa kwa muda wa mwezi 1.5, wiki 6. After training wanaanza kulipa mshahara 13,500. Hiyo ni pesa kidogo kweli wananchi? Si maana vijana kama wanakaa hapa kwa hii muda mimi nikuwapeleka huko sasa nimepeleka last year nilipeleka mwezi wa 11 vijana 20. Hawa wameshaanza kupata mshahara. Kwa vile waliingia kule wakakuwa na party mzuri, walitrainiwa kwa mwezi moja. Hii January last week Sunday nimepeleka wengine 20. Sio ni mradi mnaona inaleta mazao. County nikitegemea niandike watu wote kwa county. Nitaweza kuandika wote kweli? Si lazima nitafute marafiki. Na mimi vile mnaona mimi ni kijana kipukizi, lazima nitembee na vijana wenzangu, nitembee na wamama, nitembee kubwa. Na naambia vijana kama kuna wale wamesoma wako na stakabadhi, wakiona kazi kwa county, waapply alafu wafanye nini? Wanitafute. Kwa vile mimi ndio macho yenu, si ndio? Mkiona kazi West Kenya, mkiona kazi Putali Sugar, apply alafu mtafute nani? Sasa naona hata miwa sasa watu wanahangaika kupata permits. Hiyo mambo naenda kuambia hao Wahindi. Sisi tulipanda miwa before muende kuchukua miwa huko nje. Tunataka miwa ya Kabarasi, watu wa kutoka karibu Malava, Chimuche mpaka hata Putali chakula wako wamepata nini? Permit. Si ndio? Permit wapewa kulima wetu kwanza ndio uende miwa ya nje
ndio sisi tulikuwa tunafaidika kuwa na kampuni karibu. Sio ndio maana ya kuwa na kampuni karibu? Gavana alisema kwa miezi 2 mradi ya Tumbeni inaenda kukamilika. Miezi 2 kufikia mwezi wa 6. Ni mbali wananchi? Ni mbali kweli? Hii shida zenye wananchi wa vijana wamesema kazi. Si kazi watapata wote hapa, tajiri zaidi ya watu 2,000. Na before watu watoke nje, si wanaanza na nyumbani. Nyinyi mnakubali watu watoke nyumbani huko mbali na nyinyi mmezaa watoto? Na mimi ni kijana chipukizi kama hao wenzangu. Nitakubali watu watoke nje na vijana wangu wanaumia? Mama mwenye amesema mambo ya kufakia hapa atashinda kufika hapa Tumbeni kweli? Amesema mambo ya municipality imeshaisha. Imebaki tu kusindua na mabanga zianze kuja hapo. Watu watatoka mko nje kuja kubaguza kwa banga hapa kweli? Si ni watoto wetu? Mimi nataka kusema, mimi niko kangari, nataka tufanye kazi na governor kwa moja. Yaani karibu kwa karibu. Tufanye kazi na mbunge karibu kwa karibu. Wakati ya kura nyinyi wenyewe mtaangalia. Lakini mwenye anawafikia vile governor amesema mambo ya hapa ya hospitali hapa mnali hii mambo ya hospitali. Abalimi hurla mu kaunti ya Kakamega sana vileka bwi Kakamega yemukulu. Venyita serikali kunjira karkarna ndo kubahonya kabanyori mbolera ibavere simu injira irindei. Neve no sembu injira iba khabira mu mbolera ne sirinde itawe. Hikira balabuhanga mapema sana khabi mbolera. Alali abantu babara mu office balabukulange mbolera ne bakaba abantu bandi balali bokulla bulaka bwe malaba tawe abemerwe na Venus yembu baha khaba khimbolera luwono ya serikali ingali alali balatsange bulaka bwe nobo ne babakomusya hikira abemerwe bali mu office balabukulanga abantu babo bali sana obuleka bokulla mu nomba munniya bakale Venus yembu ka serikali silengirira karkarne ndo kubahonya tawe Asikumera bananga bari Charles tukao chisai na musungu urule chimangeti Esie maisha ka kulimo satuna kabera kama tinyo saidi Sikira nolenjera kulonda kana nende mapato kashiritsa kalya kemyaka karibu 20-30 chabura chiti nukuri mshahara kwa bandu banyolanga nukwali kuliatsa lakini amaisha nako kanini rasaidi notsi khulola hinduri chipanda bari notice bari olipe shilingi 2,000 kawira onyole shitambulisho buri busoro sana kwa mwananchi wa kawaida. Eshipande ni shindu shokoera onyole serikali ikwera sieta free lakini barera kama ngonda manyishi sana nuitsa khulala ubushuru balaretsa abuli mushindi Shesu kuru busomi kila wakati abana khutsinjira khula chonyanga na makhuwa karyo amafuranga kano kanina ketsi pikipiki Futo na yanza akwisi yobuchume buno khurira khofweso bulei amakhuwa keshibala kano likhuwa lindi khurira makhuwa koburaji notsi mu station babo bari mbolera yetsa lakini hata hiyo station abantu bandi nibo bala bukulanga imbolera sinjira notia mu station wala randanga line khurula abantu bala chakasa sapatisha paka saa 10 tia jioni oshiri kunyola imbolera ta so abantu bandi barera mu binafsi kunyishi kwa mfano kama ninia ya Tande station ya Tande serial port ya Tande kuna mwinandi hapo analeta wenandi kutoka huko mbali patele wenandi kwenda Kibukaren wanakuja huku Malaba na sisi watu wa Malaba tuchukue wapi kwani walitutumia message pasipo na mbolea so tunataka tupate mbolea kwa vile walitutumia message ID kwa kweli ukiangalia ujumu uko juu sana. Alafu ndio huyu rais wetu Ruto ameweka tena tukipoteza ID atulipe 1,000. Ndio huyu ukitaka kushika ID ukipoteza ID ulipe 2,000. Ukitaka kushika ID ulipe 1,000. Hiyo kweli tutakuwa tunaenda wapi kama uchumi? Uchumi saa hizi uko juu sana. Angalia sasa hii mwezi yenye imeisha hii alitoa shilingi 1 na alikuwa amekwambia kwamba kila mwezi atakuwa akipunguza shilingi 5. Saa hizi
angalia mafuta iko 206, ambapo maisha bado ingali juu. Angalia sasa mambo ya mbolea, hata kuja kama Fernandez Barasa governor hapa Kakamega, angalia mbolea yake iko hapa Mkuyu, ambapo mbolea yake jinsi Oparanya alikuwa, hiyo mbolea ilikuwa 950. Saizi mbolea ya kilo 25 saizi iko 1950, ambapo 1000 hii anaipeleka wapi? Ambapo mambo ya ID kwa kweli, kusema ukweli, uchumi vile iko juu kwa kweli. Mwananchi wa chini alisema ya kwamba ataanzia kwa mama mboga, akuja boda, akuja mtu wa biashara ya chini kwa siku labda anapata kitu kama 100. Hii 1000 kama amepoteza ID atakuwa anatoa wapi? Asante. Mimi nataka niongelee kuhusu nchi yetu ya Kenya. Mahali natupeleke, naona kama inatupeleka kwa shimo, itupeleke mahali pazuri. Maana tumekuwa tukitafuta mbolea. Jana tulikuwa cereal board hapa Tande, tuliamka saa 9 usiku, lakini tumekaa mpaka saa 10 jioni hatupati mbolea, na watu wanatoka na magari kutoka nje wanakuja wanachukua mbolea, na sisi tumekaa hapa juu imetuchoma. Tuko na pesa lakini hatupati mbolea. Wanasema ngojeni tu, wanaita watu kama 5 wanaingia ndani wanapewa mbolea. Watu wengine wanatoka na magari, wakubwa wanakuja na magari zao kubwa, wanakuja wanachukua mbolea wanaenda nazo, na hii mbolea hatujui kama inabaki hapa Kabarasi ama inaenda Nandi. Nataka hii mbolea kama ni serikali idanganya kwamba inatuletea mbolea ili tukuje itufiche, hiyo serikali ituangalie kwamba hii mambo ya mbolea inatukoaje. List inatengenezwa usiku. Alafu huyo msimamia cereal board Tande, hiyo wanaosimamia hapo nitakana wachunguze, because wana wafisadi sana, wanapata pesa wakikula, lakini sisi ambao una pesa, una kitu yote ya kuongezea, hauwezi kupata mbolea. Na hiyo inaweza ongelea kwa hiyo serikali tuangalie kwa ajili ya hiyo mbolea. Kama si hivyo, wacha tupande mahindi bila mbolea, tujue kwamba hakuna mbolea, kuliko kutudanganya kwamba unatuletea mbolea tunaona kwa macho, na kumbe kwamba watupatie sisi mbolea wananchi wa kawaida. Mimi naitwa Pastor Pamba kutoka eneo la Malava. Mimi ningependa tu kusema ya kwamba nashukuru serikali ambayo iko kulingana na maendeleo ambayo inafanya, kwa sababu imesimama na bota. President wetu anajaribu uwezo wake kutekeleza nchi ya Kenya, kwa sababu tulikuwa tumefika ndani ya shimo, lakini anajaribu. Kwa hivyo sisi kama wachungaji tunamuombea, tunajua kwamba muda kidogo Kenya itakuwa imerudi jinsi ilivyo, kwa sababu tunaona sasa hii tuko na chakula kama mwenzangu amesema kuhusu tawa. Watu wengi kama sisi bota tumejaribu kupata tawa, lakini tunang'ang'ana, lakini tawa imekuwa shida. Ukienda kwa boti upate tawa. Sasa ufisadi ni nyingi. Imagine mtu wa miaka 80 anaenda kulala karibu na boti, na mtu wa miaka kama 25 anapita kwa msiere kama huyo, kwa sababu hako na pesa, anajiwezea kununua ile manager ambaye anasimamia boti. Kama Butali tunalalamika Tande, hiyo iko na ufisadi nyingi. Watu kama eneo la Malava tumejaribu tupate tawa hapo. Kwa hivyo tutashukuru serikali kuleta tawa kuweka kwa boti. Serikali haina makosa, lakini wenye wanasimamia waangalie ufisadi. Mtoke kama sisi boda tupate, na hata wamama wa miaka fulani wapate, alafu chakula ipatikane, kwa sababu saa hii tungali tunanunua mahindi korokoro 80. Kama ingekuwa hiyo zamani tungekuwa saa 200. Abasomi khurula musukuli ya secondary ya Mang'uro bavere tayari okukhola findu nomba khulombe findu fwitso khubanu furahisishanga maisha khubamenyi hala nenda khubekho bosi mukenya muno shikira balezanga nendo ubunifu bwa kutosha nende findu fyolauka nomba foshiro khulola khotawe okhwakisha mbu amaisha ka bandu balamenyanga kavere rahisi sana. Nobalakane ndingangare ino lunyuma lokhu buna nomba lokhu itsa nende findu nombe dispenser yokuchemusha shakulya. Abasombe nave no siembu banyolanga butinyu sana kunyola matiri ko kulombe findu kama FNFO ino nombe sukulu ni kwa hakarine ndo kubakhonya nende findu fititi alisufunyala ngo khonya obunifu balena botawe hikira ba benende findu finyishi fena muru fanyira kuitsana nafo alalisi balena ndo bukhonyi tawe olonda kana nendo mndonderi wo mwimiri skuli eneyo John Wekesa
ino siembo avana vave nendo mchezo wenyeshi ala isubali nenda material ka kutosha ko kole finfine fatawe ino nabo lambo kabar mundu yesa nyelo kwinjira karkana ndo kubahonya avere tayari okhorosia efituko nende findu fikali fene atabanyelo kulombe indeche ito kubani istanga abandu nire etimbe katenjeraha kano niko kave veho bena babere nako. Waswahili mara nyingi husema mtaka cha mvunguni sharti ainame, kwani asipoinama hatafikia anachohitaji, ila ubunifu unaojitokeza katika shule za sekondari umeanza kuzuzia msemo huo. Mtindo wa kidijitali ukiambatanishwa na sayansi sasa umeanza kutumiwa na wanafunzi kubuni mbinu mbadala ili yeyote anayetaka cha mvunguni akifikie haraka bila kuinama. Katika shule ya upili ya Mang'uro iliyoko eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega, wanafunzi wamebuni mbinu mbadala ya kuchemsha chakula kutumia dispenser iliyoundwa kwa mbao. Engineering fair. We have a project under the category of engineering and the project title is a homemade food warmer. Dispenser hii ina mita 2 ambazo hutumika kupima kiwango cha moto unaohitajika, adapter 2 ambazo husafirisha moto, moja nyeupe na inayopeleka moto kwa kibadili, huku nyeusi kipeleka kwa mita. Kisawazishi choto ndiyo injini inayosafirisha moto kokote inapohitajika. Ndio bali. Wanafunzi hawa Charity Angai na Vivian Khatenje wanasema wakiwa tayari kuchemsha chakula, washa stima wakiwa wamepima kiwango cha moto unaohitajika ili chakula chao kichemke, kisha wanawasha adapter nyeupe inayopeleka moto kwa kipimo. Baada ya hiyo wanawasha kipimo cha volta na cha mita, kisha wanawasha kibadili ambacho kitawasha taa yenye joto na kuchemsha chakula. This is the voltmeter and this is the ammeter. This is the thermostat which provides current to the sensor which is there inside to sense the temperature that the food is warming at. This is the dimer which provides current to this voltmeter and ammeter. These are adapters which this provides this black adapter provides heat to the thermostat, while this white provides heat to the dimer. This is the mirror and inside is the infrared lamp. You put on the adapter first. The thermostat will show the initial temperature reading that was set. Then you put on the voltmeter and ammeters to show the readings of the temperature. When they are not showing, this means that the temperature reading is not happening. Then you put on the adapter which provides energy to the dimer. The dimer is switched on to provide heat to the ammeter and voltmeter so that the temperature reading in the inside shows the correct data. You put on the dimer. When the dimer is put on, the infrared lamp produces the red infrared rays which starts to warm the food. There is a fan which circulates air inside the food, and the shutter is closed tightly. There is also a aluminum foil which does not allow the passage of heat because it is a poor insulator. Then you continue the varying of dimer. So the more you continue the varying of dimer, the more the food gets warm. Continue until you reach the maximum. Now when the dimer has reached its maximum, you see we have a temperature reading that we have a set of 49 and there it is at 38.1, which means it's still moving on until when it will reach 49 is when we will have acquired our temperature that we need. Okay. The food continues to warm until when it will reach 49.
and when it reaches there, it stopped because the set temperature is attained. Let's see how it will be. As we wait, tell us the advantage. Friendly. It is eco-friendly. It retains food, color, and nutrients value. It is enhanced with a thermostat that would elongate the time it would have taken without it. Limitation. There are some heat loss due to porous joints. The unstable voltage causes inaccurate or irregular readings. Okay. The temperature is still rising. When the thermostat, the temperature reaches the set temperature, it stopped. This means that the set temperature is already attained. Now we have the shutter is not well closed, and when it starts going down, it means that the temperature is reducing. While if it is going up, there is. It's okay. It's okay. Thank you. Ndani ya dispenser kumeweka sensa inayoweza kuzima taa moja kwa moja chakula kinapochemka, huku karatasi ya alumini itakayotumika kushikilia choto kisalie ndani mwa dispenser. This is the mirror and inside is the infrared lamp. You put on the adapter first. The thermostat will show the initial temperature reading that was set. Then you put on the voltmeter and ammeters to show the readings of the temperature. When they are not showing, this means that the temperature reading is not happening. Then you put on the adapter which provides energy to the dimmer. The dimmer is switched on to provide heat to the ammeter and voltmeter so that the temperature reading on the inside shows the correct data. You put on the dimmer. When the dimmer is put on, the infrared lamp produces the red infrared rays which starts to warm the food. There is a fan which circulates air inside the food, and the shutter is closed tightly. There is also a aluminum foil which does not allow the passage of heat because it is a poor insulator. Then you continue the varying of dimmer. So the more you continue the varying of dimmer, the more the food gets warm. Continue until you reach the maximum. Now when the dimmer has reached its maximum, you see we have a temperature reading that we have a set of 49, and there it is at 38.1, which means it's still moving on until when it will reach 49 is when we will have acquired our temperature that we need. Okay. The food continues to warm until when it will reach 49, and when it reaches there, it stopped because the set temperature is attained. Let's see how it will be. As we wait, tell us the advantage. This is a table of voltage and current at variable temperatures from 30 degrees Celsius to 55 degrees Celsius. At 74 degrees Celsius, at 74 voltage, we had 3.7 amperes. At 80 voltage, we had 4.0 amperes. Okay, let's look at. Wanafunzi hawa wamesema wamechukua hatua hii ili wapunguza matumizi ya miti wanapochemsha chakula. Purpose of this project was to make a food warmer that would keep food warm at a regulated temperature. We used an infrared lamp that produced rays that heated the air inside the box. The special type of infrared ray was that the red heat produced was the far infrared radiation. This is the only form of energy that transfers energy purely as heat.
A dimmer switch was used to vary the potential difference by changing the potential difference. It was possible to lower the light intensity output. The temperature inside the box was monitored by a temperature reader, which automatically switched off the system as soon as the set temperature was achieved. It was possible to heat food at a specified temperature because without manual monitoring. A rectifier was used to convert 240 AC to DC so as to achieve the current flow. It was observed that when the temperature rises, when a particular temperature is set, the temperature rises with the. Katika shule hii pia tunakutana na Sheila Muyela pamoja na Esther Muliro, wasichana wa kidato cha pili ambao wamebuni mbinu nyingine mpya ya kuwasha na kuzima taa kulingana na hali ya anga. Kenya National Engineering Fair. Our category is Energy and Transport. The title of our project is Photosensor Switch. Presenters are Sheila Muyela, Esther Lois from Friends School Manguliro, Kakamega North Sub-County in Kakamega County. Abstract. Huge electricity bills resulting from burning security lights all day long has caused people to be disconnected from the national grid, and even companies have closed down. The purpose of our project was to invent a circuit that can automatically switch on lights in the evening and switch them off at daytime, and then determine the amount of light that will be required to operate the bulbs. In our project we used a solar panel to act as a sensor, a diode to prevent backflow of charge, a capacitor to produce the charge, and a relay to act as a potential divider between the two circuits. Background information. Katika ubunifu huo wanatumia mita, sola, taa, betri na kisawasisho ili kukamilisha mzunguko. Project, we used a 5-watt solar panel and an ammeter connecting wires, 4 bulbs that are put in parallel. We used a battery and 2 clips, 2 crocodile clips, a 5-watt solar panel to act as a sensor, an ammeter, connecting wires, 4 bulbs that are arranged in parallel, a battery, and crocodile clips. When we put the solar panel in the sunlight, the bulbs will go off, and when we close the solar panel with an opaque object, the lights goes on. Wanasema wakati wa usiku ikiwa hakuna jua, switch ya kupima huwasha taa moja kwa moja, taa hizo zikianza kutumia betri, na mchana huzima taa ili moto wa jua uende ndani ya betri ili itumike baadaye. The purpose of when we put the solar panel in sunlight, the bulbs will go off, and when we close the solar panel with an opaque material, suddenly the bulbs will go on. It's an ammeter to record the current flow of charge, and then we used a diode to prevent backflow of charge. We used a capacitor to store the charge, and then the purpose of this clip, the relay, we used a relay to act as a potential divider between the main circuit. Hii imerahisisha matumizi ya moto wa jua, kwani hakuna yeyote ambaye hutumia nguvu kuzima ama kuwasha taa hizo. Sio kazi rahisi kubuni vitu hizi, kwani zinahitaji pesa za kutosha kununua bidhaa za matumizi. Wanafunzi hawa wanasema, Appreciate our school principal, Ms. Salano Simo, for purchasing the materials and facilitating our transport. Our patron, Mr. Wekesa John, for guiding, approving and supervising our project. To
to ensure it is well polished for this presentation. We also thank our school laboratory technician, Mr. Eric Sosi, for ensuring the materials are available on time and are in good working condition. Our work was typed by our school secretary, Mr. Willis Mubali. Thank you. Invite questions. Wanafunzi wangu wanafanya vizuri sana katika ubunifu. Pia wanaelewa haraka, ila hawana bidhaa za kutosha. John Wekesa ambaye ni naibu mwalimu mkuu wa shule hiyo anasema, this is a science fair project. My students have come up with it and I've helped them to supervise and improve on it. We have been doing science fair many years up to nationals, and previously they had done a similar project, but they came up with an incubator. But this year they improved on it so that they used the facilities of the incubator, like the thermostat and the dimer, to come up with a food warmer, which was improvised by introducing infrared lamp. One of the key roles of infrared lamp is to produce infrared rays which have a heating effect when they collide with air. And so in this project we have come up with a box, which is where we mount the food, and on top of it again we've mounted our gadgets. We supply power, and the power is regulated by a dimer, and the thermostat switch sensor is able to put on and off when the acquired temperature is reached. Our acquired temperature is sensed by use of a sensor inside the box, and the box is made with a foil of aluminium lining to prevent heat loss, so that the heat that is generated can be kept there for a while. Now in this project, we believe it can be used to replace most of the food warmers that are on the market, which emit harmful radiation into the food and can cause cancerous infections. It is perfect because it works within the limited temperature range that is set. It can be operated by anybody. Our students are able to set the temperature at any, like now they've set it at 49. They can set it at 50, depending on the type of food being warmed and how long you want the food to be warmed. Thank you. Sami Shionga, Kaunti ya Kakamega. Basi mulalo ingangare western Nyota kena kon kember na ko khurla mtsinguri yankuri nende kwenye febda kabuno endelea khulole ingangare western Nyota timbeka tiosi uendelee khulala masakosi kutokuba no kwendranga makuba manulu kena khurla timbeka tino tiosi nirme kaunti ya Kakamega, Trans Nzoia, Bungoma hala nenda vika nende timbeka tiri karibu nende vile kabwinogo onyala hando walonde ingangare no khubura mtandao kwa Facebook, Twitter, Instagram nende YouTube ove nonyolanga makuba ko Misri kumtandao. Bye bye nangor Sami Shionga wakani suku indi kulosi amakuba makadekene.